أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من يوم السبت القادم المصادف للسادس من شهر تموز يوليو إلى الجمعة 12 من نفس الشهر. نتوقع حادث له علاقة بطائرة وركاب. I didn't have my seatbelt on the time. My child was sleeping on me, and I went straight up into the ceiling, and the consoles above me broke. Air Canada flight AC-33 was carrying 269 passengers and 15 crew, heading towards Sydney when the Boeing 777 aircraft was forced to turn around and make an emergency landing in Honolulu. Among those on board, Newcastle band Hurricane Fall, flying home from a music festival. Pepper DeRoy suffered nerve damage. I hit my head and then my back and hit the sea on the way down. I feel like I've been hit by a truck. 37 people were injured, 9 of them taken to hospital. Passengers have been put up in hotels for the night and will return to Sydney tomorrow. Probably try and find the silver lining in it all, maybe have a pina colada and hit the beach. Davina Smith, 9 News. Bei heftigen Turbulenzen an Bord einer Air Canada-Maschine sind Dutzende Passagiere verletzt worden. Etwa die Hälfte der 269 Menschen an Bord war nicht angeschnallt. Fast zeitgleich schlugen sie mit ihren Köpfen heftig an die Decke. Die Boeing 777 war auf dem Weg von Australien nach Kanada, musste aber außerplanmäßig auf Hawaii landen. Dort mussten mehr als ein Dutzend der Passagiere mit Schnittwunden, Prellungen und Nackenschmerzen im Krankenhaus behandelt werden.